Так, и у нас начинается сейчас уже трансляция, и мы ждем, когда Джерри присоединится к нам в Zoom-комнату. Всем привет! Сейчас у нас начнется онлайн-трансляция, мы сейчас ждем нашего спикера. Я Катя Ботвинник, привет, я тут буду заполнять эфир, пока Джерри не присоединится к нам. И Тамара Калмыкова будет нашим переводчиком сегодня. Сейчас, пока все еще могут заняться своими делами, мы вам скажем какой-нибудь «хей-хей», когда, наконец, Джерри к нам присоединится. Так. Шукай, так не очень. Так, Тамара Анатольевна, вас уже, наверное, видят и слышат кто-нибудь. Да, ну, сейчас, мне кажется, все нормально. Если вам не сложно, напишите нам в комментариях под прямым эфиром, удается ли вам подключиться, все ли нормально. Если нас видно и слышно, и все окей, можно написать пару комментов, чтобы мы были спокойны, что у нас все работает. О, видно, слышно, радостно. Класс, спасибо большое, ура. У нас будет с небольшой задержкой, секунд в 20 будет происходить вся история. I can see Jerry. Oh, really? Yeah, can you? Not yet. As soon as Jerry says a couple of words, Yeah. I will see. Oh. There he is. Hi, Jerry. Hi. Can you hear me? Yeah. Let's see if I can get a little bit more light here. Yeah, we can. I don't know. Too much light. I got to get it. No, it's fine. Don't worry. It's fine. It's okay now? We love you anyway. With light, without light. Дорогие друзья. Maybe I should put that light on. I don't know. That one, I can help. Jerry, can I say a couple of words just in the beginning, and then we will be ready to talk? No. Okay? No. Итак, только что вы видели на экранах, как появился Джеррі Мінц, но уже немножко исчез, но он скоро вернется к нам снова. Значит, дорогие друзья, я пока все присоединяются, дайте мне несколько минут для того, чтобы я представила нашего сегодняшнего спикера. Джеррі Мінц – это активист альтернативного демократического образования во всем мире, человек, благодаря которому, не знаю, даже боюсь назвать цифры, но очень многие школы были открыты, очень многие конференции были организованы. Во многом демократическое образование и альтернативное в Украине и вообще в постсоветском пространстве организовалось и продвинулось благодаря Джеррі. А еще, пока мы ждем остальных участников, я расскажу байку про то, как мне посчастливилось, будучи еще маленькой девочкой в 9 классе, поехать в Нью-Йорк, и Джеррі пригласил меня к себе домой. И говорит, ну, мой дом ты узнаешь. И у меня есть адрес, я иду и вижу такой очень ухоженный район с абсолютно прилизанными, причесанными газонами. И вдруг среди этого района такой лес реальный. Вот. И это был как раз дом Джеррі. И Джеррі рассказал мне, что он много раз судился со своими соседями за право вырастить лес в элитном районе Нью-Йорка, потому что это был дом его деда, и ему нравился этот лес, и он не хотел делать из него причесанный газон. И вот это про демократию и про Джеррі просто такая живая иллюстрация. Сейчас мы, наверное, уже можем начать нашу основную шоу-программу. У нас осталось 2 минуты. Вот. Я теперь немножко переведу Джеррі, потому что он слышал много раз свое имя и боится, что я наговорила о нем гадостей. Значит, dear Jerry, hi. Finally. We still will be waiting for 2 minutes. And now I'm just telling funny stories about Jerrі. And you never know which ones. Oh, no. Я говорю Джеррі, что я рассказываю теперь о нем смешные истории, а он не узнает, какие, потому что это все на русском. Окей. Джеррі будет не один. Сейчас. Тамара Анатольевна, нам уже сейчас понадобится ваша помощь. Катерина. Should I translate for Jerry too? I mean, yes, please.
Please translate what Jerry just said. Oh, I missed it. Yeah. What did you say, Jerry? What did you say just now? I said, do you know Erosia? That's her name. Really? Yeah. Once again? What's Yeah. She was in Israel, so you met her there. Yeah, I know her. Кто был в Израиле, вы видели эту девочку, да? What's her name again? Roja? Erosia, A-U-R-O-J-A. Ага. У нее интересное такое имя, Roja. Мы переведем, да, Тамара Анатольевна? Или вы просто пообщаетесь? Ну, я сказала то, что те, кто был в Израиле, те видели эту девочку, да? Да, Джерри просто представил нам свою собеседницу. Видимо, она нам будет сегодня помогать. Is she going to help us today? I mean, the girl. What? Is the girl going to help you today? She can if you want. Anybody wants to ask her anything. She'll be around. Пожалуйста. Друзья, я сейчас выключаюсь из эфира, выключаю свой микрофон, потому что у нас будет последовательный перевод. Джерри будет говорить, и Тамара Анатольевна будет переводить за ним. А я подключусь к вам в конце эфира и задам Джерри ваши вопросы, поэтому пишите их, пожалуйста, в комментариях. So, should I translate to him? Yes. Jerry, now we are going to begin. You will talk and I will translate. And then Katya will appear. She will disappear in a few moments. And then she reappear and she will... I can't hear when you're talking. Sorry? You don't hear me? No. I can hear you, but somebody was talking in the other room. I see. Uh-huh. Okay. All right, so are you starting now? Are we starting? Yeah. Yes. Okay. So do you want me to just do a general introduction first? Do you want a general introduction, Kate? Ну, наверное, да. Yeah, yes, please. Let's start with general introduction. Okay, so so the people who are listening are basically people who are from alternative schools and homeschooling in Ukraine, is that right? Да, правильно ли я понимаю, что люди, которые слушают, это люди в основном из альтернативных школ Украины? Нет, не только, потому что мы предложили как раз сейчас опыт альтернативного образования всем родителям, которые оказались сейчас в ситуации, когда они вынуждены быть хомскулерами. То есть здесь люди, которым вообще интересна тема альтернативного образования, и те, кто в ней уже варится. So we want to share the knowledge and the experience of alternative education. So there are parents that, as a result of quarantine are here and they want to learn something about alternative education. Right, and so you have the quarantine in Ukraine also, is that right? Yeah, we have. У нас тоже, Джерри спросил, карантин ли у нас в Украине, и это так. The parents are at home, is that right? Yeah, they are at home. То есть родители, он спрашивает, все находятся дома и... Okay, so you think that many of them have not really homeschooled before? Правильно ли это, что многие из них не имеют отношения к хомскулингу? Да, это правда. Yeah, that's true, Jerry. There are a lot of parents that And they are terrified. Yeah. Okay. Well, I think the most important thing for them to know is that children are natural learners. And so your most important job is not to come up with ideas, but just to listen to them and see what they would like to learn. То есть самое первое, что думает Джерри, это надо понимать, что дети вообще от природы учатся сами по себе. И прежде чем появятся какие-то новые идеи у вас в голове, надо просто прислушаться к детям, и вы поймете, как поступать. Yeah, it's completely unnecessary for parents to be professional educators. И совсем не обязательно родителям быть профессиональными педагогами.
So their most important job is just to be able to listen to what their kids say that they're interested in knowing about. Самое главное — это уметь слушать детей, в чем они заинтересованы и что для них важно. It's also important to know that kids learn more by playing than almost anything else. И также очень важно понимать, что для детей очень важно играть. Это важная деятельность для них. Yeah, playing is a very creative process that involves the necessity to come up with inventions of your own. And so it's actually, people don't let kids play enough. И игра — это такой творческий процесс, где нужно, где у детей все время появляются какие-то новые идеи, а, как правило, взрослые недостаточно дают детям возможности играть. It wouldn't even be a mistake to let kids play almost all the time. Также было бы ошибкой давать детям играть все время. Не было бы ошибкой, Тамара Анатольевна. It wouldn't be a mistake. What's that? It would be a mistake or wouldn't be? Would not. Окей. То есть, да, прошу прощения. Если бы мы позволили детям играть все время, это не было бы ошибкой. In fact, some of the most innovative laboratories allow their scientists to just play until they come up with interesting new creative things. Интересно, что самые инновационные лаборатории позволяют своим ученым вот просто играть, и в этом процессе появляются какие-то новые невероятные идеи. Простите, пожалуйста. Sorry, Jerry, just a moment. Тамара Анатольевна пишет в комментариях, что вас плохо слышно. Могли бы вы чуть-чуть громче говорить? Джерри слышно лучше, чем вас. Да, ближе к микрофону и чуть-чуть громче. It's just technical details. Okay. Okay. Right. So you know that they've done research and they found that children of parents do very well in home education, much better than they do in regular school. And it doesn't matter what the education level of the parents is. Исследования показывают, что homeschooling, обучение дома, оно намного более успешно, продуктивно, чем обучение в школе. И тут как бы это не зависит от уровня образования родителей. Yeah, I know somebody who's done research, and it shows that the average home-educated child is in the top 20% in terms of academic achievement, even if they're not required to do anything. И Джерри знаком с некоторыми, кто проводил такие исследования, и это исследование показывает, что дети, которые обучаются дома, они находятся в 20 верхних процентах по успеваемости, даже если их не заставляют ничего особенного делать. So you don't have to be an expert at this to be successful. То есть вам не обязательно быть экспертом, чтобы достичь какого-то успеха в этом. You know, when I was in Russia a couple of years ago at a conferencia образования in St. Petersburg, we did a demonstration of what we call organic curriculum with the kids there. You called organic curriculum? Organic curriculum, yeah. What did you do? We did a demonstration with about 10 kids for the audience. Когда не так давно Джерри был на какой-то конференции образовательной в Петербурге, они проводили презентацию 10 детей в так называемом органическом расписании. And this was, of course, a very daring experiment because these kids didn't speak English. Everything had to be translated into Russian. И это был очень такой смелый эксперимент, потому что эти дети не говорили,
children didn't speak English. No, everything had to be translated. They were all Russian speakers. То есть и все надо было переводить на русский язык. And so you know, I asked them to come help me. I saw them earlier in the day, and they were sitting on the stage, and I asked them to come up with any questions they would like to know the answers to. Я спросила этих детей, они сидели на краю сцены, чтобы они задавали любые вопросы, которые у них появятся. And so I didn't know if they would just sit like stones or if they would answer my question. Джерри не знал, будут ли они просто сидеть как каменные или будут отвечать на его вопросы. But they came up with many questions very quickly. Но у них возникла масса вопросов очень быстро. Well, for example, one of the questions they asked is, should screen time be limited? Один из вопросов, которые они задали, это нужно ли ограничивать время общения с экраном. So we took this list of questions and we voted on the ones that the students were most interested in. Мы взяли список этих вопросов и проголосовали за те, в которых они были наиболее заинтересованы. So that was one of them, and we also actually there was a boy from the audience who asked a question. И еще был мальчик из зрителей, который задал вопрос. And his question was there something that I wanted to know? Его вопрос был that you, Jerry, want to know. Yeah, and so I said yes, there was a question. Translated. He asked if you want to know something. Yeah, he asked if there was something I wanted to know. Yes. Мальчик спросил, есть ли что-то такое, что Джерри хочет узнать. And so I said, yes, there was one big question for me. И Джерри сказал, да, у меня есть один большой вопрос. My question was whether this process would work, and I really had my doubts. Вопрос был такой, будет ли работать этот процесс, и у меня были определенные сомнения. Because I've been doing this for many years, but my own background was a traditional one, and the traditional background said to me, oh no, kids need to be forced to learn. Потому что я делала это многие годы, но у меня фоном было традиционное образование, и традиционное образование говорит, что детей нужно заставлять учиться. And that is one of the hardest things for those of us that grew up in a traditional educational system. И это вот самая сложная вещь для тех, которые выросли на традиционном образовании. We have to overcome the feeling that has been given us that people can't learn unless they're forced to learn. Нам нужно справиться с вот этим убеждением в том, что дети не будут учиться, если их не заставлять. Yeah, because children really are natural learners. Потому что на самом деле дети природные ученики. So after my demonstration, I went to the audience and I walked up to the front of the stage, and I said, "So who here thinks that children are natural learners now?" И после этой презентации Джерри подошел к сцене и спросил, кто тут думает, что дети являются природными учениками, что они ученики от природы, скажем так. So most of the hands went up in the audience. И большинство зрителей подняли руки. But afterwards, my friend Olga, who was starting a new school there, said to me, "You missed the best part of your talk." Но после этого мой друг Ольга, которая
начинала тоже новую школу, там она сказала, вы пропустили самую лучшую часть. When you asked that question of the audience, the translation was in the earphones of the students, and they were all raising their hands behind me and waving them. Когда вы задали этот вопрос, вопрос тоже был переведен для детей, и все они подняли руки, и все махали руками, ну, поддерживая. So the students knew that they were natural learners. То есть дети знали, что они действительно ученики от природы. So these are some of my experiences. So I just wanted to give this general introduction, and then I hear you have some questions there. Is that true? Вот это как бы такое общее вступление, и я понимаю, что есть вопросы, на которые можно дать ответ. Значит, Джерри спрашивает, есть ли вопросы. Я пока не вижу вопросов в комментариях, но у меня есть мой вопрос. Можно я задам его? Джерри, я хочу спросить, вот сколько терпения должен набраться родитель, чтобы убедиться в том, что его ребенок действительно ученик от природы? Can I translate it myself? Yes, I'm asking, like, I'm a mom, and how patient do I have to be to find out that my kid is a natural learner? How long I have to wait? The answer is you'll probably never really understand it because of your own training. Oh my God, it's terrible news. Джерри говорит, что я никогда этого не пойму, потому что я сама была воспитана в системе, ну, такой тренировки. И я говорю, что это ужасная новость. But as you observe your children, you'll come to realize that it's true. Тамара Анатольевна, помогите мне. The beginning, but if you will you repeat the last phrase? Oh, I said, so as you come to observe your children, you'll realize that it is true. Но если ты будешь наблюдать за своими детьми, то ты поймешь, что это правда. Ну, то есть Джерри советует наблюдать за своими детьми. Хорошо. Вот, допустим, сейчас представлю себя в роли родителя, который впервые в этой ситуации. For example, I pretend that I'm a parent that first time in this situation. Мой ребенок все время ходил в школу. Это было очень важно и очень понятно. My kid used to attend lessons every day, and it was very important and totally understandable. И вдруг мой ребенок дома, и уроков нет. У меня ощущение, что я что-то упускаю, что-то очень важное. And now my kid at home, and I feel like I'm missing something very, very important. I have to run and catch it. So I think that one of the first things you can do is ask your child, what kinds of things do you really want to know about? And are there some questions you would like to know the answers to? То есть самое первое, что нужно спросить ребенка, а что ты вообще хочешь знать, или какие вопросы ты хочешь, на какие вопросы ты хочешь получить ответ? And you can even say, let's make a list of 10 of those things, and then you decide which one is the most important. И можно сказать ребенку, давай сделаем список, например, 10 вопросов, и ты решишь, какие из них самые важные для тебя. So then when you find out which question is most important to them, you can tell them what you know, and you can also go to the internet to look for answers. И когда вы поймете, какие вопросы именно важны для ребенка, тогда вы можете попробовать дать ответ на него или искать ответ в интернете. For example, and you can also do observations of what your kids want to do on their own. И вы также можете самостоятельно наблюдать, что может хотеть ваш ребенок.
So, for example, Arosia, who lives at my house, started doing a very interesting art project. Например, AERO уже начала делать какой-то очень интересный проект. And so she was cutting out from little paper circles and joining them like this and making long strings of them. Она начала вырезать из бумаги такие кружочки, соединять их цепочкой, насколько я поняла, и делать длинные такие гирлянды, что ли. And she was hanging them all over the room. И она стала вешать их везде по квартире. And some went all the way across the room. И как бы через всю комнату. And I told her afterwards that there was a name for the thing that she had just done. It was called an installation. Installation, it's her answer. No, it's a Jerry's answer. Project that's a big physical project. Окей. И он спросил, как это называется, что это за инсталляция такая. Нет, Тамара Анатольевна, он сказал ей, что это называется инсталляция. Okay. Okay, so I was telling about your installation. Yeah, I heard from So what can you tell them about your installation, your project, your art project? It's pink. It's pink. Go ahead. And it's blue. Yeah, but why did you make it? Just to make the house more pretty, because I got a little bored with the plain old house. So she got bored with the plain house, so she wanted to make it prettier. Ага, она немножечко заскучала и захотела сделать место, где она живет, более красивым. И для этого она стала делать вот такие. So she just, on her own, decided to make this design. Она сама решила сделать такой дизайн. And then I told her that it was called an installation, so now she knew about the idea. Потом я ей сказала, что это называется инсталляцией, и теперь она понимает, что это такое. Anything you want to add to that? I'm thinking about making one in my room. Okay. I'm thinking about it. She's thinking about making another one in her room. Да, и сейчас она подумает о том, чтобы сделать еще одну именно в своей комнате, в ее комнате. Okay, thank you. You can go. We have some questions from participants. У нас есть вопросы в комментариях. First one is what to do with the program education, the school. Тамара Анатольевна, вы, наверное, поможете мне со школьными аттестациями. If your kid doesn't want to know like a half of subjects that has to be studied at school. So I would ignore anything that the school sends home. Would ignore? Ignore. Он бы игнорировал все, что школа посылает домой. You should base your curriculum on the interest of the students. И вам бы основывать свое расписание на том, что интересует ребенка. The reason why so many children hate school is because they are forced to learn things they are not interested in. Причина, по которой так много детей не любят школу, это как раз вот потому, что их заставляют делать то, в чем они не заинтересованы. Но тут в вопросе спрашивают, в вопросе спрашивают еще, а что же делать со школьными аттестациями, что же делать тогда с оценками? Придет время сдавать экзамены. But Jerry, then children will have to get certificates and they will have to pass exams and to get marks. So what should be done for this? The interesting thing is that all knowledge is connected. So if you go into anything in depth, you wind up connecting to everything. Интересно, что все знания связаны друг с другом. И если вы идете в глубину в каких-то знаниях, то они связаны с... Hold on a second.
Can you turn the sound off to whatever that is? Сейчас к нам вернется Джерри. Пока я хочу сказать, что, мне кажется, американский контекст довольно похож на наш, потому что там тоже дети должны сдавать экзамены. Там разнятся законы в разных штатах, но у них тоже нет возможности полностью хомскулить и сдавать только в самом конце, в большинстве случаев. For example, I had a school that I founded and directed for 17 years, and at our school there was no set curriculum. Например, Джерри основал школу и уже 17 лет ей руководит, и там нет установленного расписания. So every morning the staff would announce things that they were interested in doing. The staff and the students would say what they were interested in every morning. Каждое утро и дети, и учителя говорят о том, в чем бы они были заинтересованы, что бы им было интересно делать в этот день. So we would make a list of all these things at the end of the year, something like 300 or more different activities that people did spontaneously. И они сделали список того, чем они занимались, и получился такой список из 300 пунктов спонтанной такой деятельности. And then we would divide them up into subject areas, and we discovered that everything was covered. Когда они разделили это по предметным зонам, получилось, что все темы были покрыты, как бы, изучены. For example, you can't really study science very well without getting into math and without reading. You can't. You can't. Например, нельзя подробно изучать предметы природного цикла, если ты не умеешь читать или если у тебя с математикой не очень. Можно я спрошу уточнение? Правильно ли я поняла, что Джерри советует дать возможность на большом периоде времени, например, в год, да, ребенку углубиться именно в те предметы, в которые он хочет, и рассчитывать на то, что остальные предметы подтянутся в какой-то мере автоматически, и при этом не будет убита натуральная мотивация. So you should take advantage of this wonderful opportunity to help your students regain their love of learning. Нужно использовать вот эту возможность для детей восстановить их натуральную тягу, природную потребность учиться. If you base what you do on what they say they're interested in, you'll be amazed at what is unlocked. И если вы будете опираться именно на то, что им интересно, вы будете удивлены, сколько нового открывается. Can I ask you, Jerry, can I ask a question? Yes. Я сейчас задам тот же вопрос, что и задавала, но только на английском. Jerry, so did I get it right that you advise people to relax a little bit about all subjects to be done and focus on what kids really want to learn? And you think that in a year they will see that all other subjects will be also studied in some level? Yes, but there's one thing to realize. And that is, at first, because kids have been forced to do so many things for their life, they really may not want to do anything. And that's okay for a while. В общем-то, правильно, но тут нужно понимать такую вещь. Если дети пришли из традиционного образования и их заставляли, они очень долго делали то, что их заставляли, то сначала они могут долго точно так же не хотеть делать ничего, и это нормально. And if at some point they say, oh, I'm bored,
then your reaction to that should be, great, now you know, you have to come up with your own ideas. И вот в тот момент, когда они говорят, ой, ну что-то такая скукота, вы можете сказать, чудесно, замечательно, значит, сейчас ты можешь какие-то свои уже идеи предлагать. Another question? Yes, we have some questions from participants. Есть еще вопросы от пользователей, от слушателей. Які конкретні етапи допоможуть нам, батькам, зрозуміти, що дитина розвивається? Тамара Анатольевна? What concrete steps should we take just to understand that the child is really developing? Say that again. What steps should people take? Yeah, to understand that the child doesn't stay in the same place. The child is developing. As long as they're alive, they're developing. Да, если они живы, они все время развиваются. But I think it's okay to keep track of some things, maybe make a list of some of the different activities, and then go over and review them, because kids learn a lot by reviewing things. Возможно, нужно записывать вот то, что они делают, и потом как бы к этому возвращаться, его пересматривать, потому что это то, что, в общем-то, детям нравится делать. And I think that when you do things spontaneously like this, it's good for the students and the parents to realize how much they really are learning in this process. И Джерри считает, что когда вы делаете вещи спонтанно, замечательно осознавать, как много вы можете научиться, вот, проживая спонтанно. Just like we were so shocked at the end of the school year when we saw that we had 350 different learning activities in our list. Вот, и мы очень удивлены, когда увидели в конце года, что у нас было 350 разных видов деятельности, которые возникли спонтанно. Следующий вопрос, можно? Next question, can I? Дети ученики от природы. Это значит, что они хотят учиться всему или только тому, что им интересно? So, children are natural learners. Does it mean that they can learn everything or only what they are interested in? They want to learn everything, or... Well, of course, you don't have to completely reinvent the wheel. You can suggest some things that you think they may not know about, but I wouldn't force them to learn any of those things. Конечно, не надо изобретать заново колесо, вот, но я не думаю, что нужно их принуждать учить что-либо. But there's nothing wrong with giving suggestions or options. Да, и ничего плохого нет в том, чтобы давать им возможность предлагать что-то и выбирать. And they may hear those things and come up with a better idea. И они, прислушиваясь к этому, могут давать какие-то еще лучшие идеи. I have an illustration for this. У меня есть иллюстрация этого. Что делать, если это выглядит так? Давайте я расскажу вам, как клево работает в человеческой кровеносной системе гемоглобин, а дети в ответ говорят: да, классно, но лучше мы пойдем мыть траву. Okay, there is an example. A teacher says, let me tell you how the blood system of the man works. But children answer, oh, that's nice, of course, but let's better go and wash grass. So I didn't quite understand it. What system? Blood. What? Blood system. I still didn't understand it. Physiology of blood system. Blood, okay. Yes. And so then they said, what? Let's what? Hey, that's very interesting, but we'd better go and wash grass, for example.
Oh, okay. What to do? Go do it. Я могу рассказать продолжение этой истории. После отмывания травы дети, отпущенные на свободу, пошли на соседнюю улицу, постригли эту траву ножницами и нашли бабушку, у которой была коза. Пришли кормить эту козу, подружились с бабушкой и притащили козье молоко. То есть у демократического образования есть определенные плюсы. Okay, this story has a continuation. So when they washed the grass, then they went to the other place and cut some grass there, and they met an old woman who had a goat, and they, as a result, they brought some goat milk to school. So. Right. So the thing is, it's better to just kind of follow up on their interest. But one other thing I should mention is children will be observing what other people find interesting. So if there's something that you are really interested in and you start pursuing it, this will be of interest to them. Так, я запомнила, что еще интересно вот в этом, что дети будут также наблюдать, что интересно другим людям. Это тоже элемент их развития. Да. И если вы будете делать то, что вам действительно интересно, а не специально что-то для них, вот я делаю что-то, чтобы мой ребенок заинтересовался, а мне это по барабану. Если вы делаете то, что вы любите, ваш ребенок в конце концов заинтересуется этим, просто чтобы понюхать, чем вам так интересно это. So you can be a good example by just following up on things you're interested in. If you like to play music, play some music. If you like to build things, build them. And then students may decide to join you. То есть вы действительно можете быть хорошим примером, если вам нравится играть на музыкальном инструменте, играйте, если вам нравится что-то строить, стройте, и ребенок, видя ваш интерес, присоединится к этому. I have another question here. У нас есть еще вопрос, очень актуальный вопрос. Как успокоить родственников, когда они видят, что мой ребенок не учится в традиционном смысле, не соответствует школьной программе? Okay, how it is a problem for relatives when they see that the child doesn't study according to the school program. They worry a lot. So how can we calm them down, what to do with the grandparents and all the other big family? Give them my book. Дайте мне книгу им почитать. But I think you can certainly say, oh, don't you understand this? It's very important. Let me explain it to you. Можно сказать, да, неужели вы не понимаете? Давайте я вам объясню. And you tell them this is a result of modern brain research. Это результат современного исследования мозга. But, you know, I think that you still just have to do what's best for your students and not try to make the relatives happy. Ну и да, и надо скорее думать о своих детях и делать то, что вы считаете нужным для них, а не стараться, как это... Успокоить, осчастливить своих взрослых. You could also ask them if there might be something they could teach your child that might be interested in. И может быть даже такое что-то, чему они могут научить ваших детей и могут заинтересоваться этим. That's a very dangerous way to go because they can teach my child what my child don't want to be taught. Но это очень опасный путь, потому что родственники могут насильно научить моего ребенка тому, чему он учиться не хочет. I agree. What you could do is you could ask them,
could you give me a list of things that you could teach, and then you can ask your child if they're interested in any of them? Ага. Можно попросить этих родственников сделать список тех вещей, которым они могут научить ребенка, а потом спросить ребенка, заинтересован ли он в этом. Я хочу сказать, что для таких ситуаций, по моему опыту, очень работает стороннее мнение, и то, что сказал Джерри, дайте ему мою книгу, это очень верно. То есть, если они услышат Джерри, то они поверят ему больше, чем вам. Если мои родственники услышат Джерри, они поверят больше, чем мне. Katya says that it's a good idea to give them your book because they would better believe your opinion than opinion of of their own children, for example. Yeah, somebody will have to translate it to Ukrainian first. Есть еще вопросы, могу я их зачитать? Have some more questions, can I read it? Yeah. Будущее требует определенных навыков. Как быть уверенным, что ребенок приобретет эти навыки? Тем более, что даже многие взрослые ими не обладают. Our future requires a lot of certain skills. How can we be sure that our children will get these skills if some adults don't have them? I didn't quite understand that. The teacher what? The question is about skills that that we should teach our children some skills, yeah? Because our future requires them, these skills. And how can parents be sure that their children will get these skills, even if sometimes adults don't possess them? Right. Well, you skills know, skills for future. Yeah, it's interesting that the things that are taught in school, not so many skills are taught really. It's information that goes in one ear and out the other. На самом деле немного. They are taught not skills but information. You said. No, I'm saying that a lot of the things that are taught in school are not really skills that you need in life. There's information that they use for pass a test and then they forget it, and a year later they have no idea what it was. На самом деле, вот в школе сейчас не так уже учат таким навыкам, которые им реально понадобятся в будущем. Они в основном запоминают информацию, которая понадобится для прохождения тестов, и потом эту информацию просто забывают. But the teaching that takes place that is based on the interest of the child, they will remember forever. То обучение, то образование, которое основано на интересе детей, оно останется с ними на всю жизнь. And they may discover some skills that they want to learn, and those they will really learn. They may discuss, you say? In the process of following up on the things that they're interested in, they may decide that they need to learn some particular skill, and they'll work on it, and they will remember it. Да, в этом процессе обучения они могут сами определиться, какие навыки им нужны, и будут работать над ними. Let's take, yeah. Can I say something? Я хочу сказать, что школа – это штука, которая была где-то в прошлом основана и разработана. А то, чем дети занимаются для себя, это хотя бы текущий момент. То есть, если мы хотим подготовиться к будущему, то лучше заниматься текущим моментом, чем прошлым. Шансов наработать нужные скиллы будет больше. So difficult. So Katya says that school as an institution was founded long ago, and if we want to really go to the future, we should. I forgot the idea. We should do what we do now. It's at least it's present time, not past. So if
kid do what he or she wants to do now, he works at present time and he has more chances to get future skills needed for future than in school. See, there's an interesting concept that people should understand. If you base their education on what they are interested in, if you even do that from the beginning, but even if you start, they will then learn at a much faster rate anything that they want to learn. Нужно запомнить, что если вы основываете образование на том, что детям интересно, они значительно быстрее обучаются. So students that have been to democratic schools or homeschools that are based on the interest learn at lightning speed, very, very fast. Дети, которые занимаются в демократических школах и в программах хоумскулинга, они учатся, ну, прям со скоростью молнии, потому что обучение основано на том, что им интересно. I'll give you an example. Например, there was a student who was interning in my office and just learning what he was interested in. Был такой студент, который занимался у меня в офисе и учил именно то, что ему было интересно. But he had never done very much math. Но он практически никогда не занимался математикой. When he got to be about 16, he decided he wanted to go to college. Когда ему исполнилось 16, он решил, что он хочет пойти в колледж. But he discovered he had to take a test in order to get in. И тут он обнаружил, что ему нужно пройти тест, чтобы попасть в колледж. And one of the things on that test was algebra. И одним из предметов этого теста была алгебра. He had never taken algebra. А он никогда ею не занимался. So he decided to teach himself algebra. И он решил самостоятельно выучить алгебру. He studied it for 1 week and completely aced the test. He completely what? He studied algebra for 1 week on his own and completely aced, passed the test. I see. И он учился всего лишь в течение 1 недели и успешно прошел тест. He was even able to teach it to other kids. И даже смог помочь в обучении другим детям. So now we know the ratio that's involved in learning algebra compared to the regular schools. И теперь мы знаем, как можно изучать алгебру с какой скоростью по сравнению с обычной школой. What he learned in a school year, he learned in 1 week on his own. То, что учили в школе несколько лет, он выучил за 1 неделю. Can I say? Я понимаю, что сейчас у многих в голове возникло возражение. Ну, это какой-то мальчик из Америки, вот какой-то определенный ребенок. Есть опыт, например, в нашей школе это происходит так. Мы даем, например, 1 урок математики, скажем, в 2 недели, вместо 5 уроков в обычной школе и 5 домашних заданий. И дети совершенно нормально, адекватно осваивают программу года, получая в 20 раз меньше уроков. Katya is talking about their experience at school when they give only 1 lesson of math in a week, while at the usual school, children get about 5 lessons a week. So, and they get, they learn as much quicker than at usual school. In spite of the fact that they get much less lessons of math. То есть это возможное чудо. Это действительно может так быть. Miracle is possible. What? This miracle, says Katya, is possible. Oh yeah, parents will find it unbelievable
how fast children learn when they want to learn things. Да, родители действительно думают, что это невероятно, когда они обнаруживают, что как быстро дети учатся, когда они сами заинтересованы. We have some more questions. Can I? Yeah. Еще есть вопросы. Итак, вопрос. Если дети ученики от природы, значит ли это, что наиболее правильный с вашей стороны подход – это unschooling? Дам пояснение для зрителей, что unschooling – это вариант обучения, когда вы никаким образом не выставляете программу ребенку, то есть никаких уроков, никакого расписания, никаких нанятых учителей, и вот полностью развитие в природной среде. Но вы создаете в этой среде возможности. So, if you say that children are natural learners, is it correct that the best way for them to study is it is unschooling? Well, yes, unschooling is the name that John Holt came up with for the idea of basing your curriculum on the interest of the students. That's what it is. Ну, unschooling — это как раз идея, я не запомнила имя, кто ее предложил, когда вы основываете обучение детей именно на их интересе. Unschooling is the fastest growing form of homeschooling right now in the world. И это самый быстро растущий вид обучения в кавычках, да, в мире. But this is not a new idea. If you go back hundreds of years, you will find philosophers who understood this, and you know, even Rousseau, when he talked about the Emile, and if you go back 150 years, Bronson Alcott had a little school, and one of his students was Louisa May Alcott, who wrote the story about it called The Little Women. Джерри говорит, что идея совсем не нова. Если мы пойдем назад в истории, мы поймем, что даже Руссо об этом писал в своем Эмиле. И еще одно произведение, я не запомнила его. Ну, он говорил о том, что анскулинг, можно найти примеры анскулинга в истории. Например, вот Луиза, я не помню ее фамилию, автор классического произведения «Маленькие женщины», она была как раз плодом анскулинга, грубо говоря. May I read the next question? Yes. Что конкретно означает учить ребенка, не заставляя? Не контролировать успехи и динамику, не требовать результатов, что просто отпустить в свободное плавание? What should parents do when they don't control children? What should they do? Just leave them do anything they want? It depends on what you mean by that. Тут есть конкретика, да? Вот не контролировать успехи и динамику, не требовать результатов. The answer is about they shouldn't control the results. They shouldn't check the dynamic of the development of the kid. Should they put it aside? So again, that's an individual question. So, you know, when you say they're not, I don't think parents need to feel that they have to control their children. They should be feeling like they want to work with them to help them do what they want to do. То есть родители должны скорее думать не о том, чтобы контролировать ребенка, а о том, чтобы работать с ним в том, что ребенку интересно. У нас есть еще вопросы. Next question, should I? Yeah. Сталкивался ли Джерри с полностью домашним индивидуальным обучением у детей с аутизмом? И что он может посоветовать в этом случае? Или все-таки...
наличие нормотипичных детей в окружении аутиста превалирует? Oops. Да. Were there cases of autism among your students? Did you have this experience? Is it better to teach them at home totally, or is it very important for them to have other kids around? Did you say With autism? Autism. Yes. Autism. Do you have this experience? I'm reading a book right now about all kinds of brain injured children, and it is an amazing book. And for kids who have different types of brain functioning problems, I'm learning about it because there's a boy actually here who doesn't talk or crawl yet, but it's interesting. In reading this book, I've been learning a lot. So the name of the person who came up with the idea is Glenn Dolman, see? And he could read letters. Well, yeah, what Arosia is saying is that this boy who is 2.5, he can't really talk yet, but I was reading in the book that kids sometimes can learn how to read very young. And so I gave him a series of letters and like this. Jerry, please make time for translation because we won't translate it. It's too much. Да, Джерри показал книгу, в которой как раз описываются случаи такого обучения детей с различными видами особенностей. Да. Вот. И там ребенок, который не мог, я уже реально забыла. Да, Джерри говорит, что сейчас рядом с ним, вот в той семье, где он сейчас находится, есть ребенок, которому 2,5 года, и он еще не разговаривает, и многих еще не делает каких-то вещей, которые вот как бы положено в этом возрасте делать, поэтому Джерри начал читать эту книгу, и сейчас как раз изучает этот вопрос. И он вычитал, что иногда дети, которые еще не говорят, вдруг могут научиться очень раннему чтению. И он сделал такие огромные буквы. So the interesting thing is, even though he doesn't really talk yet, I showed him letters like this, and he knew which one was the B and the C and the A. He could point to them. Хотя он еще не умеет говорить, да, но когда Джерри показывает ему эти буквы, он знает их и может их различать. But the point that I want to make is there are all forms of autism and all forms of brain injuries, but the key is to help kids develop their skills and their strengths. Но что хочет Джерри подчеркнуть, есть разные формы аутизма и других каких-то особенностей развития мозга, но главное это помочь детям развиваться. So I think it's fine if they're also able to interact with other kids, if they're in a situation where they can do that. Чтобы они могли, получали навыки общения с другими детьми, даже если у них есть какие-то... Ну, то есть конкретного ответа, я так понимаю, у Джерри нет. Ирина, это ваш вопрос. Я думаю, что тут нет конкретного решения, и нужно просто пробовать, где вашему ребенку будет комфортно. Jerry, we have 2 minutes left, so I want to summarize somehow. У нас осталось 2 минуты нашего прямого эфира, первого. Понятно, что вопросов еще много, но сейчас мы попробуем как-то подсуммировать вот этот первый этап. У нас впереди еще очень много эфиров, и вы узнаете больше об обучении в свободе, и, может быть, поверите немножко больше в то, что это возможно, и что ничего катастрофического не случится. Но сегодня мы уже завершаем, и поэтому я попрошу Джерри дать какую-то суммирующую фразу. So, Jerry, could you please somehow make a little summary for our listeners? What is the main idea of what we just discussed? Очень хорошо.
Well, I think it's important that the parents not worry very much and mainly listen to their children and help them follow up on the things they're interested in. Do not worry one bit about anything you might be missing from school because they don't remember what they learn anyway. Джерри считает, что родителям не нужно очень переживать, а лучше прислушиваться к своим детям, что им интересно, и понимать, что те знания, которые они часто получают в школе, ну, помимо их интереса, они просто забываются быстро. Anything else? Thank you, Jerry, very much. We are so appreciated that you have found time for us and you helped us a lot. This is our very first speech in this online festival, and this is our very first online festival. So you did a huge thing for us. Okay, if people have, you know, if they'd like to, they can look at my website, educationrevolution.org. And they can write to me from that site. Or actually, yeah. Друзья, мы, к сожалению, не смогли ответить на все вопросы, но Джерри написал множество книг. Я не знаю, есть ли переводы на русский, но вы можете найти в электронном виде материалы и воспользоваться Google Translate. Вы можете сконтактить с Джерри через сайт Education Revolution. Это революция в образовании. Я дам эту ссылочку на этот сайт. Может быть, кто-то уже из наших волонтеров напишет сейчас ссылку. Вы можете сконтактить Джерри через educationrevolution.org. Yeah, maybe it's better if they write to my email, which is jerryaro@aol.com. Джерри готов дать свой личный имейл для того, чтобы вы задали ему свои вопросы. А я хочу предложить еще, друзья-альтернативщики, я вижу у многих из вас сейчас в этом эфире, что вы слушаете. Я хочу предложить вам помочь с ответами на вопросы тем, если вы чувствуете в себе силы и достаточно опыта для того, чтобы ответить на вопросы слушателей, помогите нам с этим, и это будет настоящее живое общение. What I'm offering now, Jerry, is I'm offering people who already have some experience in democratic education and alternative education to help us to answer questions, because we have a lot of, and we don't have time to answer all of them right now. And we can make it like live interaction between listeners. And also I will post your email into comments to this video and your website also. So people will definitely contact you. Спасибо большое, Тамара Анатольевна. Тамара Калмыкова, наш волонтер-переводчик. Была непростая работа и нервная для вас, потому что впервые онлайн. Thank you, Jerry, very much once again. And now we say bye to each other, and we hope to see you again in Ukraine. Okay, bye-bye. Друзья, на этом мы завершаем наш прямой эфир. И до следующей встречи завтра. У нас в эфире будет прекрасная Анна Валенса. И я жду этого эфира с огромным нетерпением. Он будет очень информативным и очень полезным. Это совершенно точно. Все, всем до завтра. Счастливо.